అందరికీ వందనాలండి. ఆహ్, వందనాలు. సో, ఈరోజు నేను చేసుకున్న టాపిక్ సెల్ఫ్‌లెస్ లవ్. ఆహ్, ఐ థింక్ ఇన్ తెలుగు ఇట్ మీన్స్ నిస్వార్థమైన ప్రేమ. ఓకే. 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 యాహ్! నిస్వార్థమైన ప్రేమ అనే టాపిక్‌ని చేసుకున్నాను. సో, లెట్స్ టర్న్ అవర్ బైబిల్స్ టు ఫస్ట్ థెస్సలోనియన్స్ 3 చాప్టర్ 9th వర్స్. నేను ఇంగ్లీష్‌లో చదువుతాను. ఈఎస్‌వి వెర్షన్. సో, ఫ్రమ్ ద 9th వర్స్, ఫర్ వాట్ ఫర్ వాట్ థాంక్స్‌గివింగ్ for what thanksgiving for what thanksgiving can we return to God for you for all the joy that we feel for your sake before our God, as we pray most earnestly night and day that we may see you face to face and supply what is lacking in your faith. So నేను ఈ ఈ వర్సెస్ ఎందుకు చేసుకున్నానంటే, నాకు దీంట్లో సెల్ఫ్‌లెస్ మనం లవ్ అనంగానే వి గో టు 13th చాప్టర్ ఇన్ కొరింథియన్స్ విచ్ టాక్స్ అబౌట్ లవ్. వి సే లవ్ ఇస్ పేషెంట్, లవ్ ఇస్ కైండ్ అండ్ లవ్ డజంట్ బోస్ట్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. బట్ దెన్ if you want to look at Paul's life as example and look at how he behaved with people and how he talked to people and how he wrote the letters to people, you can see that he says, for all that joy that we feel for your sake in front to return to God. He says, for all the joy that we feel for your sake before our God. So he feels joy for those people. ఇప్పుడు మనం సహోదరులా ఉన్నప్పుడు మీ మీ సహోదరుల కోసం యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ ద జాయ్. సో ఇఫ్ దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ అండ్ ఇఫ్ దే ఆర్ విన్నింగ్ సమ్వేర్, if they are in the most highest places in the world, you should feel that joy for yourself. That is called selfless love. You are keeping them above yourself. So when you do that, that is how you're reflecting Christ in your life. So when I was reading these verses, I noted down like 4 points from these. So these are like 4 results or 4 fruits that you get if you look at how Paul portrays his love towards his towards other people. Okay, so the first point is joy in others. As I said, ఇప్పుడు పక్కనోళ్ళ విన్నింగ్ పాయింట్స్లో ఇఫ్ యు ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ అండ్ యు ఆర్ జాయ్ఫుల్, that is the first point. And then the second point is thanksgiving for others. So 1 minute. And then here he says, uh, for what thanksgiving can we return to God for you? For them, he is giving the thanks. So as he says, we should give thanks for the people around us. For the church, we should be responsible and give thanks. So that is how you portray your selfless love. And the third main point is prayer on behalf of others. I see this happening in our church every day. అందరూ పొద్దున్నే 6 o'clockకి ప్రేయర్ అటెండ్ అయ్యి అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ దట్ యు ఆర్ కీపింగ్ అదర్స్ బిఫోర్ యువర్ సెల్ఫ్. సో దట్ ఈస్ పోర్ట్రేయింగ్ జీసస్ క్రైస్ట్. So in that way, that is the third point that I've noted down in this. And the fourth and final point is ministry to others. In the 10th verse, you see, uh, he says that we may see you face to face and supply what is lacking in your faith. So వాళ్ళు ఎక్కడైతే ల్యాక్ అవుతున్నారో, వాళ్ళు ఎక్కడైతే వెనకబడుతున్నారో, పాల్ వాంట్స్ టు మీట్ దెమ్ అండ్ హీ వాంట్స్ టు సీ దెమ్ ఫేస్ టు ఫేస్ అండ్ హెల్ప్ దెమ్ అవుట్ త్రూ దట్. హీ వాంట్స్ టు బ్రింగ్ దెమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ అండ్ హీ వాంట్స్ టు ఫిల్ దట్ గ్యాప్ ఆల్సో. వాళ్ళు ఎక్కడైతే వెనకబడుతున్నారో దాంట్లో హెల్ప్ చేసి వాళ్ళని ఇంకా పైకి తీసుకొని రావాలన్న తలంపు, that is also selfless love. That is one of the point that he mentions. So totally, the first point is joy in others. The joy you find when other people are winning, when other people are doing something, is how you portray your selfless love. Because నేను ఒక 2-3 years ముందు, if you're talking about my personal life,
ఒక 2-3 ఇయర్స్ ముందు నాకు లవ్ అంటే, లవ్ ఎక్కడి వరకు ఉంచాలో అక్కడి వరకే ఉంచాలి. మన లైఫ్‌లో మనం హ్యాపీగా ఉండాలి. వాళ్ళ గురించి అంత బాదర్ అయిపోతే మనం హ్యాపీగా ఉండలేము అని అనుకుని, అట్ వన్ పాయింట్ ఐ యూజ్డ్ టు ఫీల్ లైక్ డూ లవింగ్ దెమ్ ఈజ్ లైక్ ప్లీజింగ్ దెమ్. సో అండ్ దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ దట్ బోత్ ద థింగ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. If you're loving someone selflessly doesn't mean that you're pleasing them. You're just keeping them above yourself and you're reducing yourself. So if we turn to Philippians chapter 2 verse 3 3 and 4, it says count others more significant than yourselves. So ఇతరులని మనం వీ హ్యావ్ టు కౌంట్ దెమ్ మోర్ దెన్ అవర్ సెల్వ్స్. మనకి ఒకవేళ ఇన్సల్ట్ వస్తున్నా సరే వీ హ్యావ్ టు స్టే దేర్, బట్ యూ షుడ్ మేక్ షూర్ దట్ ద అదర్ పర్సన్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్లెస్ లవ్. And I think in our lives it's very important that we have brotherly love, and you have to have Christian brothers and sisters around you who follow God and who are in God, who can who can be accountable to you, and you also can be accountable to them. So in my last 3 to 4 years, I have had many people, including our church people and my friends from college, who have been really good Christians and really good friends to me, who have been correcting me. ఇప్పుడు నేను దేంట్లో అన్నా విన్ అవుతున్నా అంటే వాళ్ళే విన్ అవుతున్నట్టు ఫీల్ అవుతారు. సో దట్ ఈస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ సీ పీపుల్ అవుట్ సైడ్, వాళ్ళే ఇప్పుడు మనం గెలుస్తున్నామంటే ఈర్ష, జెలసీ వస్తుంది. వాడు స్టేజ్ మీదకి ఎక్కాడు నేను ఎక్కలేదు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. అదే ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ క్రైస్ట్, యూ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ. ఇప్పుడు ఇప్పుడు అనసూర్య యొక్క జర్మనీ వెళ్తుందని వీఆర్ ఆల్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ. వంశీ అన్నకు జాబ్ వచ్చిందని వీఆర్ ఆల్ ఫీలింగ్ హ్యాపీ. ఇట్స్ లైక్ someone from our family is feeling happy. So that is how selfless love works. So these are the 4 points that I've noted down from these verses. And then if you turn to first John 4th chapter 7 and 8, finally we have to realize that love is from God, and if you do not have love you do not know God, is what he says. So if we realize that love is from God, and we make sure that we are portraying it selflessly, keeping others above ourselves, that is how we show, that is how we portray Christ in our lives. Ipudu, uh, uh, if there is any way that other people can look at you, బయట వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి ఏమైనా నేర్చుకుంటారు అంటే దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ థింగ్. అరే వాడు వాళ్ళతో ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు చూస్తున్నాము, సో ఆడు ఎలా ప్రేమగా ఉంటున్నాడుగో మనం కూడా వేరే వాళ్ళతో అలానే ప్రేమగా ఉండాలన్నది మన దగ్గర నుంచి నేర్చుకుంటారు. ఈవెన్ దో వీ కాంట్ గో వెళ్ళి మొత్తం సువార్త వాళ్ళకి చెప్పలేనప్పుడు బిహేవియర్ చూసి నేర్చుకుంటారు. సో ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఐఎమ్ అ సెయింట్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఎవ్రీ డే. ఐఎమ్ ఆల్సో ట్రయింగ్, అండ్ ఐ వుడ్ లైక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్సో టు ట్రై విత్ మీ. అండ్ yeah, that has been my time. Thank you so much.